Hi, hello, welcome to Mass Physics-Mnr. This is Ramakrishna, Zoology faculty. So now in this session we will discuss second class in evolution topic, and subtopic is what are the evidences for evolution. It is the second class in the evolution topic. సో ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ మొత్తం కూడా ఎవిడెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఎవల్యూషన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఆరిజిన్ అయినాయి, ఇది దీనికి యాన్సిస్టర్, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్స్ని మనము దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మొత్తం మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ embryological evidences, anatomical evidences, paleontological evidences for evolution. ఈ 3 పాయింట్స్ని మనం బేసిక్గా డిస్కస్ చేద్దాం. దీని తర్వాత అడాప్టివ్ రేడియేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ విల్ డిస్కస్ ద evidences for evolution. In these evidences for evolution we will discuss about first evidences for evolution. In these evidences for evolution we will discuss paleontological evidences, paleontological evidences for evolution, and embryological evidences, for evolution. Next, anatomical evidences for evolution. ఈ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంట్లో పేలియంటాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్, ఎంబ్రియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్, అనాటమికల్ ఎవిడెన్సెస్. సో దీంట్లో అనాటమికల్ ఎవిడెన్సెస్లో నెక్స్ట్ మనము హోమోలజీ అండ్ ఎనాలజీ 2 పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎనాలజీ, హోమోలజీ అండ్ ఎనాలజీ, ఈ సబ్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ our discussion we are start with the paleontology. Paleontological evidences. First, paleontology means what? What is the definition for paleontology? Paleontology means study of fossils. Okay, it is the important definition. Study of fossils is the paleontology. Fossils means what? Fossils means remnants of extinct organisms. Remnants of organisms or remnants of extinct organisms. Remnants of extinct organisms. So this is the important word. Remnants means what? What are the remnants? Remnants means hard parts of the animal, hard parts of organisms. So what are the hard parts? Okay, hard parts means like bones, tooths and hair, like etc. Okay, which part of the body can present long time in the earth crust? These are the remnants of the organism. So
generally the paleontologists are digging the soil in the earth crust. They are find out some animals remnants. So based on the animals remnants, the paleontologists are suspect maybe this bone is or this thing is goes to this animal, this animal, this animal. Based on that, which organisms are what is living in the earth in the last what is last 1,000 years ago or 2,000 years ago, like that are identified by the using of these remnants. Where the remnants are found? Okay, so it is the first question. Where the remnants are found? Where the remnants are found? Are remnants nothing but what? Where the fossils are found. Where the fossils are found. It is the first one. The fossils are found in the earth crust. Okay, the fossils are found in the earth crust. The fossils are found in the earth crust. The fossils are found in the earth crust. So earth crust means what? The sedimentary layers. So when we are observe the cross sectioning of earth layers, when we are observe the cross sectioning of earth, so we are find out the earth crust, sedimentary layers. So I'll explain the earth crust here. For example, earth sedimentary layers. Earth sedimentary layers. Okay, for example, cross sectioning, it is the earth surface. Now it is the recent layer. Okay, it is the recent. It is the recent layer. It is the recent layer. Means it is the top layer. Top layer of earth crust. Top layer of earth crust. See, when we are move deep, okay, when we are move deep regions into the earth crust, this is the oldest layer. It is the oldest. It is the oldest layer. Okay, oldest layer means it is at the time of origin of earth, which soil is there, that is found in the bottom layer, and gradually by the increase in the evolutionary process, by the weathering process, the stones are become, the rocks are becomes weathering, means dissolved, and form the one by one layers on the top layers. Means from the old layer, next after a few million years later, one new layer is formed. After a few million years later, one more, like that. See, what is the age of this oldest layer means? It is the earth crust. So at which year, the what is the approximate, what is the age of earth, what is the origin of earth means 4.5 billion years ago. అంటే దీని ఏజ్ 4, ఇది ఎర్త్ ఆరిజిన్ అయినప్పుడు ఉన్న లేయర్ కాబట్టి ఈ లేయర్ ఏజ్ ఎంత అంటే 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇది రీసెంట్ అన్నాం, దీని ఏజ్ ఏంటంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి, so when we are moved from bottom to top, the age of the earth will be decrease. Okay, bottom to top sedimentary layer, sedimentary, bottom to top sedimentary layer. Okay, earth age was decreased. Age of earth was decreased. This is okay, it is important point. It is important point. It is one. So for example here, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth.
8 layers are there. Example, 8 layers are there. See how the remnants means fossils are found, how they are recognized, the identify the age of the fossil. For example, it is the fossil, it is the fossil, it is one bone, it is one bone, it is one fossil, and it is one fossil, like that. Okay, these are all are what? Fossils. These are the fossils, means remnants of certain organisms. We don't know what animals remnants are here, we don't know అవి ఏ ఆర్గానిజం రిమినెంట్స్ మనకు తెలియదు. బట్ అప్రాక్సిమేట్ మనం డిగ్గింగ్ ప్రాసెస్లో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసిరు అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఫాజిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే ఏ బి సి డి అండ్ ఈ మీన్స్ టోటల్ 5 ఫాజిల్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం ఇట. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 ఫాజిల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఓకే, ఈ 5 ఫాజిల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఈ ఫాజిల్స్ లో ఏ ఫాజిల్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ ఫాజిల్ ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. విచ్ ఫాజిల్ ఏజ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అదర్, we will find out. Which fossil is identified in bottom layer of the sedimentary bottom layer of the earth crust. Okay, bottom layer of the earth crust, which fossil is found, that fossil age is more than the remaining. Means in this earth crust, okay, it is the bottom layer, means compare with remaining 4, this fossil age is more than remaining. So after second highest age B, next highest age C, next highest age D, and least age of the fossil is E. Okay, so compare with E, D has more age. Compare with D, C has more age. Compare with C, B has more age. Compare with B, A has more age. So how can we are find out? For example, dinosaurs were extinct approximately 65 million years ago. How can we are identify that approximately? Means, for example, it is the dinosaur fossil. It is the dinosaur fossil. How can we are identify the age of this? See, surrounding of this fossil, earth crust means what? Rocks are there. Okay, so now first we are taking out along with the fossil the rocks. What rocks are available surrounding of this fossil? See, these first we are identify the age of rock. Age of rocks, it is first thing. First identify the age of rocks. Then how can we are identify the age of rock? Means by the using of carbon dating, radioactive carbon dating. Radioactive carbon dating. By the using of this, by the using of this thing, we are identify the age of rock. Along with this, by the using of uranium 14. Okay, so based on by the using of that thing also we are identify that. So for example, this rock age is 65 million years. Okay, approximately, not exact. Now what fossil is found in this what is earth crust, that fossil age is also what is decide approximately this age. In this time of, in this age, okay, on the earth these organisms are lived. That's why these fossils are found in this earth crust. Means the dinosaur extinction is approximately 65 million years ago. Means how can the dinosaur fossils age, dinosaur age is approximately identified? Means approximately decide how, means by the using of these rocks age. Where does the dinosaur fossils are found? Along with the fossil, the surrounding rocks are also taken out from that. Then identify the approximate age of the rocks by the using of these chemicals. Then the age is also approximately decide this dinosaur, what fossil is found in that area. ఈ ఫాజిల్ ఫౌండ్ అయిన దగ్గర నుంచి రాక్ కలెక్ట్ చేసి ఆ రాక్ ఏజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ రాక్ ఏజ్ ఇంత ఉందని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 65 మిలియన్,
అదే రాకున్న ఏరియాలో డైనోసార్ ఫాజిల్ ఫౌండ్ అయింది. కాబట్టి ఆ డైనోసార్కి కూడా 65 మిలియన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఐడెంటిఫై దానికి కన్సిడర్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఇలా పేలియంటాలజికల్ ఎవిడెన్స్ అనేటివి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ సర్వైవింగ్ అనేది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఆఫ్రికన్ రీజియన్లో 2000 ఇయర్స్ ఎగో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివింగ్ చేసిర్రు అనేది ఒకటి కాన్సెప్ట్. ఎలా వచ్చిందంటే వాట్ ఫాజిల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో అక్కడ డిగ్గింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్లలో ఇలా ఎర్త్ క్రస్ట్లో హ్యూమన్ బోన్స్ ఫౌండ్ అయినాయి. సో హ్యూమన్ బోన్స్ ఫౌండ్ అయినాయి అంటే అర్థమైంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివింగ్ చేసినారు అక్కడ ఆ హ్యూమన్ బోన్స్ ఫౌండ్ అయిన ఏరియాలో ఉన్న రాక్స్ ఏజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2000 ఇయర్స్ అని తేలింది. సో ఇప్పుడు ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఎర్త్ మీద అంటే 2000 ఇయర్స్ ఎగో నుంచి ఉన్నారని అర్థం. కానీ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 10,000 ఇయర్స్ ఎగో వాట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ టాపిక్ 10,000 ఇయర్స్ ఎగో ద అగ్రికల్చర్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద ఎర్త్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే ఏ ఏరియాలో ఎప్పటి నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివింగ్ చేశారు ఆ ఏరియాలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఫౌండ్ అయిన ఫాజిల్స్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ హ్యూమన్ మైగ్రేషన్ జరిగిందా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. సో ఇలా మొత్తం కూడా పేలియంటాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్లో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎవల్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ పేలియంటాలజీ లేదనుకోండి ఫాజిల్స్ని బేస్ చేసుకోకపోతే మనకి ఎవల్యూషన్ డైనోసార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి దాని యాన్సిస్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అట్లా ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ ఎలా ఫౌండ్ అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో ఇప్పుడు మనకు ఆబ్జెక్టివ్ వర్షన్లో ఇట్లా డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు. ఇట్లా ఎర్త్ క్రస్ట్ లేయర్స్ ఇలా ఇచ్చేసి ఓకే ఏ ఈజ్ వన్ ఫాజిల్, బి ఈజ్ వన్ ఫాజిల్ అండ్ సి ఈజ్ వన్ ఫాజిల్. Okay, in these three fossil, which fossil has highest age? Which fossil has highest age? So that is the question. The highest age fossil is the B. This is the answer. Okay, ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అన్నట్టు ఆబ్జెక్టివ్లో. సో బాటమ్ని బేస్ చేసుకొని ఇది బాటము, ఇది ఓల్డెస్ట్, ఇది న్యూయెస్ట్ రీసెంట్ లేయర్ని బేస్ చేసుకొని ఇందులో ఏ ఫాజిల్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం అప్రాక్సిమేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనము పేలియంటాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎంబ్రియోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. ఎంబ్రియోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ embryology means what? Embryology means what? Study of growing fetus. Study of growing fetus or study of growing embryo. That is called embryology. That is study of growing fetus or study of growing embryo or embryological stages. Okay, embryological stages. Embryological stages means morula, blastula, gastrula. So like these stages we will study. Who is father of embryology? Okay, father of embryology. Father of embryology, Ernest Haeckel. Father of embryology, Ernest Haeckel. Father of embryology, Ernest Haeckel. Ernest Haeckel it is. And father of modern embryology. Father of modern embryology. Father of modern embryology. Father of modern embryology, Carl Ernst von Baer. Carl Ernst von Baer.
Ernest Haeckel, Carl Ernst von Baer. Carl Ernst von Baer. He is the father of modern embryology. Okay, these are the points, right? In this, we will discuss. So first, the Ernest Haeckel explained one concept. That concept is, in all stages of in all vertebrates, okay, in the embryonic stage of all vertebrates, which are having a common characters, but at the developed stage, what characters are present in the embryonic stage which are disappear, and but in some vertebrates, what characters are there in the embryonic stage, that characters are also appeared in adult stages. అంటే ఇక్కడ ఎంబ్రియోస్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ అడల్ట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కొన్ని వర్టిబ్రేట్స్ లో అనేది హెర్నెస్ట్ హెకెల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్ గా ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే వర్టిబ్రేట్స్ లో. సో ఇక్కడ రైట్, సో ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ are there. Okay, so in the embryonic stage, all vertebrates, embryos have at the back of the neck, okay, just have gill slits, okay, gill slits at the back of neck. I'll write one more point here. Gill slits. See, fishes, amphibians, reptiles, aves and mammals, 5 class of vertebrates are there. In these all class of vertebrates at the embryonic stage, which these all embryos are having a gill slits as inactive, non-functionally. But by the completion of embryonic stage in the adult condition or before parturition, that gill slits are disappear, but only few vertebrates the gills are continuous to the adult, especially in fishes. Okay, in fishes, okay, fishes లో మాత్రమే embryonic stage లో ఉండే gill slits అడల్ట్ లో కంటిన్యూ అవుతాయి, కానీ యాంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్, ఏవ్స్, మమ్మల్స్ లో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ అడల్ట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ కావు. అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హెర్నెస్ట్ హెకెల్ది, వాట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్, దట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అడల్ట్ స్టేజెస్, అది కాన్సెప్ట్. బట్ ద కార్ల్ ఎర్నెస్ట్ వాన్ బెయర్, he was completely opposite to the Ernest Haeckel explanation, and he was disprove the Ernest Haeckel explanation. Carl Ernst von Baer ఈ Ernest Haeckel ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్ప్రూవ్ చేసేసిండు. he is completely opposed the explanation of Ernest Haeckel. He was disprove in one of the 2019 NEET bit. One question is there, who is disproves the Ernest Haeckel explanation? He is the Von Baer. And also he gave one more concept. That concept is, embryos never pass through the adult stage of the other animals. అంటే ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉండే ఏ క్యారెక్టర్ కూడా అడల్ట్ స్టేజ్ లోకి రాదు. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. దీంట్లో కామన్ యాన్సిస్టర్ అనే ఒక వర్డ్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి. కామన్ యాన్సిస్టర్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ లో, ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ యాంఫిబియన్ లో, ఇప్పుడు ఫిషెస్, యాంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్, ఏవ్స్, మమ్మల్స్, వీటన్నిట్లలో ఫిషెస్ ఎంబ్రియో, లార్వా ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉంటుంది. ఫిషెస్ నుంచి యాంఫిబియన్స్ ఆరిజిన్ అనేది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు లార్వా ఆఫ్ ఫిషెస్ లో హార్ట్ లో 2 చాంబర్స్ ఉంటాయి, లార్వా ఆఫ్ యాంఫిబియన్ లో కూడా 2 చాంబర్స్ ఉంటాయి, హార్ట్ చాంబర్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని యాంఫిబియన్స్ అనేవి ఫిషెస్ నుంచి ఎవాల్వ్ అయినాయి అనడానికి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. కానీ
ఇప్పుడు రెప్టైల్ ఎంబ్రియానిక్ హార్ట్ అనేది 4 చాంబర్స్ ఉంటాయి, అడల్ట్ కూడా 4 చాంబర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియో అనేది యాంఫిబియన్స్ నుంచి ఆరిజిన్ అయిందనడానికి ఎవిడెన్స్ లేదు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వాన్ బేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే embryos never pass through the adult stages of the other animal. Based on this single concept, he was disproved the Ernest Haeckel explanation. That concept is, what is embryos never pass through the adult stages of other animals. It is the concept. Based on this concept, he was disproved the what is Ernest Haeckel explanation. ఓకే, మనకు తెలంగాణ స్టేట్ బుక్లో డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఎంబ్రియోస్ మార్లా స్టేజ్, బ్లాస్ట్లా, గ్యాస్ట్రేషన్ స్టేజ్ వరకు ఏ క్యారెక్టర్ కామన్గా కనిపిస్తాయి, తర్వాత నుంచి గ్యాస్ట్రా స్టేజ్ నుంచి డిజపియర్ అవ్వడం మనకు ఆ డయాగ్రామ్స్ క్లియర్ కనిపిస్తుంది. ఒకసారి చూడండి స్టేట్ బుక్. సో ఇది మనకు ఎంబ్రియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియాలజీ మీన్స్ ఎర్నెస్ట్ హేకెల్. హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎంబ్రియాలజీ మీన్స్ కార్ల్ ఎర్నెస్ట్ వాన్ బేర్. So Ernest Haeckel explanation is what characters are there in the embryonic stage, which characters are transferred to the adult stages. But as per Carl Ernest von Baer, that embryonic character never passed to the adult stages of the other animals. Means he was disproved. Okay, Carl Ernest he was disproved. He was disproved the Ernest Haeckel concept. So this is the embryological evidences. Okay, this question is there in the NEET 2019 or 20th year. So very important points are there here. It is very important. This is the embryological evidences. It is next anatomical evidences for evolution. Okay, now we have discussed two evidences concepts here. One is paleontology, second one is embryology, third one is anatomical evidences. Next we will discuss anatomical evidences. Anatomical evidences for evolution. So these are anatomical evidences for evolution. In this anatomical evolution, it is completely explain the common ancestor. It is completely explain the common ancestors of all vertebrates. Common ancestors of all vertebrates. It is. So all vertebrates ante then total how many classes are there? Vertebrates 5 classes are there. 5 classes. What are the 5 classes here? Fishes, amphibians, and reptiles, and aves, and mammals. So these are the 5 classes. 1, 2, 3, 4 and 5. ఇక్కడ ఈ anatomical evidences లో ఈ 5 క్లాస్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్, ఓకే, ఈ అన్ని వర్టిబ్రేట్స్ కి ఒకే యాన్సిస్టర్ ఉన్నది అనేది ఈ ఎవిడెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వీటన్నిటికీ కామన్ యాన్సిస్టర్ ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనేది దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏవ్స్ కి మమ్మేల్స్ కి కామన్ యాన్సిస్టర్ ఏంటంటే రెప్టైల్స్. ఎందుకంటే రెప్టైల్స్ నుంచి ఏవ్స్ మమ్మేల్స్ ఆరిజిన్ అయినాయి అని మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు రెప్టైల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ అయినాయి అంటే యాంఫిబియన్స్ నుంచి. యాంఫిబియన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ అయినాయి అంటే ఫిషెస్ నుంచి. ఫిషెస్ ఎక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ అయినాయి అంటే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి. ఇది ఒక యాన్సిస్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. సో దాన్ని ఒక లైన్లో రాస్తాను ఇక్కడ.
Okay, so invertebrates. Okay, invertebrates. So invertebrates are evolved into fishes. ఇక్కడ విచ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటే ఏంటివి ఇక్కడ? ఎకైనోడర్మ్స్, ఎకైనోడర్మ్స్ లార్వాస్, ఎకైనోడర్మ్స్, ఎకైనోడర్మ్ లార్వా. ఓకే, ఇవి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అన్న. ఈ ఫిషెస్ నుంచి ఏమి ఎవాల్వ్ అయినాయి అంటే యాంఫిబియన్స్. యాంఫిబియన్స్. ఓకే, యాంఫిబియన్స్ నుంచి ఏమి ఎవాల్వ్ అయినాయి? రెప్టైల్స్. రెప్టైల్స్ నుంచి ఏమి ఎవాల్వ్ అయినాయి అంటే 2 బ్రాంచెస్ ఇక్కడ, ఏవ్స్ అండ్ మమ్మేల్స్. ఏవ్స్ మమ్మేల్స్ ఇక్కడ. ఇలా యాన్సిస్టరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వీటన్నిటికీ కామన్ యాన్సిస్టరీ. దేన్ని బేస్ చేసుకొని వీటికి కామన్ యాన్సిస్టరీ ఈ ఫిషెస్ నుంచి ఇవి ఇటు నుంచి ఇవి వచ్చినాయనంటే సమ్ అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్స్. అనాటమికల్ అంటే ఇప్పుడు ఫిషెస్లో ఉండే ఫిన్స్ అంటే ఫ్లిప్పర్స్ ఆఫ్ పెంగ్విన్, ఫ్లిప్పర్స్ ఆఫ్ వేల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటిలో ఉండే. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యాన్, పా ఆఫ్ క్యాట్, వింగ్ ఆఫ్ బ్యాట్. వీటన్నిట్లలో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. మన హ్యాండ్లో ఉండే బోన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లుంటుందో వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్, ఓకే, వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్, ఓకే, ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్. సో ఆ వింగ్లో ఉండే బోన్స్ కూడా సేమ్ అరేంజ్మెంట్, సేమ్ నేమ్స్. అండ్ పా ఆఫ్ క్యాట్ ఆర్ పా ఆఫ్ చీతా, ఓకే. సో వీటి అరేంజ్మెంట్ కూడా సేమ్. అంటే ఇంటర్నల్ అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది సిమిలర్ ఉంటుంది అన్నట్టు అన్ని వర్టిబ్రేట్స్లలో. సిమిలర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఒక యాన్సిస్టర్ నుంచి ఇవన్నీ రాకపోతే ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. కానీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అరేంజ్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నట్లే సిమిలర్గా ఉంటుంది. సిమిలర్గా ఉండేదాన్ని బేస్ చేసుకొని వీటన్నిటికీ ఒక్కటే యాన్సిస్టర్ ఉంది. ఒకే యాన్సిస్టర్ నుంచి ఇవన్నీ ఆరిజిన్ అయినాయి, డిఫరెంట్ స్పీసెస్కి ఎవాల్వ్ అయినాయి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో దీంట్లో మనకు మెయిన్గా 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ఎనాటమీలో. ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ బేస్ చేసుకొని ఎనాలజీ అండ్ మీన్స్ హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ అనే ఒకటి, నెక్స్ట్ ఎనాలోగస్ ఆర్గాన్స్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ కాన్సెప్ట్ని 2 వేస్గా డిస్కస్ చేశారు ఇక్కడ. 2 ways of organs are there. 2 types of organs are there. 2 types of organs. 2 types of organs are there. సో వీటిని ఒకటేమో హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్గా, హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, ఈ హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ని హోమాలజీ అనేటువంటి వర్డ్, హోమాలజీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమో అనాలోగస్ ఆర్గాన్స్. నేను డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను వీటికి. అనాలోగస్ ఆర్గాన్స్, వీటిని ఎనాలజీ అనే వర్డ్ తోటి ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు, ఎనాలజీ. ఇప్పుడు హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఎవల్యూషన్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఎనాలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఒక రకమైన ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది. దీంట్లో హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఎవల్యూషన్ ఏమో డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అనే వర్డ్, డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. అండ్ ఎనాలజీనేమో కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్, కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ఇట్లా. సో ఇక్కడ మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ని డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అనాలోగస్ ఆర్గాన్స్ని కన్వర్జెంట్ అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక స్మాల్ కోడ్ ఉంటుంది మనకి. ఆ కోడ్ ఏంటంటే HDAC అనే కోడ్ వస్తుంది. ఓకే, అదేంటంటే HDAC. H ఫర్ హోమోలోగస్, D ఫర్ డైవర్జెంట్, A ఫర్ ఎనాలోగస్, C ఫర్ కన్వర్జెంట్. HDAC మనకు తెలుగులో కొన్ని ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు, హెచ్డి థియేటర్లో ఏసీ పెట్టుకొని సినిమా చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఈజీ గుర్తుండడం కోసం. ఓకే, H ఫర్
హోమోలోగస్, డి ఫర్ డైవర్జెంట్, ఏ ఫర్ ఎనాలోగస్, సి ఫర్ కన్వర్జెంట్. ఇట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్లు ఇచ్చుకుందాం, ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ. ఫస్ట్ ఎనాలజీ. ఓకే, ఎనాలజీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. Divergent evolution. Divergent evolution it is. Divergent evolution. So analogy ante enti ante analogous organs means structurally that organs are similar, functionally that organs are dissimilar. Okay, organs are structurally similar. Organs structurally similar. Structurally similar. Structurally similar but functionally dissimilar. Functionally dissimilar. Functionally dissimilar. Okay, very important point అన్నట్టు ఇది. ఆర్గాన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ గా సిమిలర్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫంక్షనల్లీ డిస్సిమిలర్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సిమిలర్ డిస్సిమిలర్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటేంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, పా ఆఫ్ క్యాట్ ఆర్ చీతా. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ ఫ్లిప్పర్స్ ఆఫ్ వేల్ అండ్ వింగ్ ఆఫ్ బ్యాట్. ఓకే, వీటన్నిట్లలో ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యాన్, హ్యూమరస్, రేడియస్ అల్నా, కార్పల్స్, మెటాకార్పల్స్, పాలెంజెస్, ఇవి ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏంటివి? హ్యూమరస్, రేడియస్, అల్నా, కార్పల్స్, మెటాకార్పల్స్. Carpals and metacarpals. So these all internal structures are similar in all these organs. అంటే వీటన్ని ఆర్గాన్స్ లో, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో పా ఆఫ్ చీతాలో ఇలానే ఉంటాయి, ఫ్లిప్పర్స్ ఆఫ్ వేల్ లో ఇలానే ఉంటాయి, వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్ లో కూడా ఇలానే ఉంటాయి. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ పాలెంజెస్ ఆల్సో, పాలెంజెస్ ఇలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి ఇంటర్నల్గా. ఇవన్నీ స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్ ఉంటాయి బట్ ఫంక్షనల్లీ డిసిమిలర్. ఏంటి? పా ఆఫ్ చీతా ఫర్ క్లైంబింగ్, హ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఫర్ హోల్డింగ్, ఫ్లిప్పర్స్ ఆఫ్ వేల్ ఫర్ స్విమ్మింగ్, వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్ ఫర్ ఫ్లయింగ్. ఫంక్షనల్గా ఇవన్నీ సిమిలర్, డిసిమిలర్గా ఉంటాయి ఫంక్షనల్గా, బట్ స్ట్రక్చరల్గా మాత్రం సిమిలర్ ఉంటాయి. వీటిని అనాలోగస్ ఆర్గాన్స్. అండ్ రీడెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆర్గాన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ సిమిలర్ బట్ ఫంక్షనల్లీ డిసిమిలర్. ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్గా వీటన్ని స్ట్రక్చర్లో ఇవే బోన్స్ ఉంటాయి బట్ ఫంక్షనల్గా మాత్రం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ని చేస్తాయి అన్నట్టు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, along with this some other examples are also there. Okay, heart of vertebrates, along with this brains of vertebrates, and hearts of vertebrates. idokati it is. And along with this other examples are also there. Other examples, what is? Thorns of bougainvillea, thorns of bougainvillea, and tendrils of cucurbitae, tendrils of
cucurbitae, cucurbitae. So these are the examples. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పిక్చర్ డ్రా చేస్తాను, థాన్స్ అండ్ టెండ్రిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ద బోగన్ విల్లేజ్ స్టెమ్, ఇట్ ఈస్ ద బోగన్ విల్లేజ్ స్టెమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది ఒక లీఫ్ అనుకుందాం, ఇది ఒక లీఫ్. It is the leaf, and here also this side it is one leaf. So ఇది thorns, ఇది bougainvillea first example. And second example discuss చూద్దాం. It is also stem of cucurbita, and it is also leaf, also leaf like it is. And what are the tendrils? The tendrils are like these are the tendrils. These tendrils are for climbing, creeping. These tendrils are for the creeping, these thorns are for the defense. Functionally dissimilar, but structurally these both are origin from the same place of the stem. It is the cucurbitae. So it is. These are the example for what is homologous organs. Sorry, it is the homologous. It is the homologous organs. It is complete homologous organs. It is homology. Homology means it is homologous organs. Okay, please correct it. Okay, homologous organs. So these are the homologous organs. Structurally similar, functionally dissimilar. It is happen in this. Okay, so this is the important thing. These are all are example for the what is homologous organs. Next, analogous organs. Analogous or analogy. Analogy. This evolution is the convergent evolution. This evolution is the convergent evolution. It is convergent evolution. That evolution is the convergent. What is the definition for this? Okay, organs are structurally dissimilar, functionally similar. Organs are structurally similar, structurally dissimilar, quite opposite to homology. Okay, structurally dissimilar and functionally similar. Functionally similar. Functionally similar. These are the example for it is the definition for the analogy. It is the organs are structurally dissimilar but functionally similar. Functionally similar, structurally dissimilar, functionally similar. So many, some examples are there here, some examples. So what are the examples for this means? Wings of butterfly, wings of butterfly, wings of butterfly, and wings of bird.
wings of bird. Okay, see, actually butterfly wings are like with this small vein like, but bird wing is like this, but internally it is with this and this. Okay, so but both are helps to flying, both are helps to flying, that's why functionally similar. That's why what is functionally similar it is. And along with this, some other examples are also there. Okay, nostrils of mammals, nostrils of mammals, nostrils of mammals, and spiracles are stigmata of insects, stigmata of insects, stigmata of insects. So nostrils of mammals are helps to what purpose? Inspiration and expiration. Same stigmata of insects are also for the inhalation and exhalation. So these are one more set of examples for that. And along with this, sweet potato, it is the root modification, and potato, it is the stem modification. One more example here, examples, other examples, sweet potato, sweet potato. Okay, it is the it is the root modification, it is the root modification, and potato only, it is the stem modification. So what is the common function about this? Means that common function is both are can store the starch, both are can store the starch, means functionally these both are same but structurally dissimilar. These both are can store the starch but structurally dissimilar. It is the root modification, it is the stem modification, but both are store the starch, sweet potato and potato. And these are the best example for the analogy, analogous organs, analogous organs. These are the some points. And along with this, some other examples are also there like this, some other examples are also there. For example, and it is one. And along with this, for example, DNA structure. How the DNA structure is formed here? DNA structure. In all organisms, the DNA is made by nucleotides and nucleosides. Okay, so these nucleosides are structurally similar but functionally dissimilar. Means at the same time, what is some proteins, okay, amino acids, these are all are similar in all vertebrates, but structurally similar, functionally dissimilar. Structurally similar, functionally dissimilar, means these are explain the homology. These are explain the homology. Homology means sorry, homology, I'll write the complete word here. It is explain the homology. Homology, it is explain the homology, means these are also structurally similar but functionally dissimilar. It is kind of explanation. See, in all vertebrates, in all organisms, DNA structure is similar structurally, that amino acids protein structure is similar, but functionally one organism have one genetic makeup, another organisms are having one genetic makeup, structurally dissimilar but that functionally dissimilar. That's why that is the what is the example for the homology. Okay, it is one. Along with this, the human beings are can produce so many breeds for their conventional methods, for agriculture, for what is pet animals, like whatever that. Okay, so some kind of animals are newly created by the using of these DNA structures for their convention purpose.
for food purpose, for productivity purpose, whatever purpose. So many breeds. For example, dog. It is used as a domestic. It is produced as a domestic animals for the protection, like whatever purpose. So many different new species are what is artificially produced. So these are also having a common ancestor, and these are also for the whatever breeds are produced by the human beings for their convention method, convenience purpose, for agriculture, for domestic, whatever purpose. These are all are having the common characters. Means common characters are explained by the what is common ancestry is explained by the homology. Common ancestor. Okay, common ancestor is explained by common ancestor. Common ancestor is explained by what is homology. Common ancestor is explained by the homology, but the analogy is not explain the what is analogy. Not explain the analogy. Not explain the common ancestor. Common ancestry. Common ancestry is not explained. Okay, common ancestry is not explained here. Okay, common ancestry is not explained by the analogous organs. Okay, it is very important. Only homology, divergent evolution is explained the common ancestors. Okay, and these are the one kind of explanation. Okay, and along with this here, right, see, after that one more interesting explanation within these evidences, that is natural selection we will discuss. Okay, we will discuss the natural selection that is explained by the Charles Darwin. Natural selection. So it was explained by the Darwin. Darwin, when he was in a travel 5 years in the world tour, so he was observed something in this. One is the natural selection. So he was in the 5 years what is journey, he was went to Galapagos Island. Galapagos Island. He went to Galapagos Island, and so it is regarding the adaptive radiation. Okay, adaptive radiation. Okay, now we will discuss in this natural selection, that is industrial melanization. Industrial melanization. Industrial melanization. So in this industrial melanization, the Darwin clearly observed depend on the climatic conditions. One species of organisms will increase in number, another species of organisms number will be decreased based on the climatic conditions. So he was done one experiment with the help of what is moth, that is the Bisturn bitullaria. Bisturn bitullaria. It is the moth. Okay, so he was taken two color moths. He was taken two color moths. One is the white winged moth. Okay, one is the white wing moth, and second one is the black wing. White wing, and second one is the black wing moth. Black wing moths. So he was identified. He was experiment with the help of these two. So especially then, and he was select one forest. He was select a forest nearby the city. Forest. Okay. Before industrial melanization. Before industrial. Before industrial
melanization in 50th year. Okay, he was observed more white wing moths and less black wing moths. So what is the reason in which area less pollution is there? Means before industrialization means what? Under the less pollution area. Under the less pollution area. See, what is the reason in less pollution area forest more white wing moths are appeared, and what is the reason less black wing moths are appeared? It was clearly explained. Generally, the trunk of tree means bark of trees. So under the less pollution condition, that trunk of tree which are appeared in whitish in color. And wherever the pollution is not there, or wherever the pollution is absent, here on the trunk of tree means on the bark of tree, the lichens are grow. What is the color of lichens? Means white color. So generally, whenever the predator bodies try to holding that moths as a food, the white wing moths are land on the white lichens or land on the bark of tree or trunk of tree, and similarly the black wing moths are also land on the trunk of tree. But the white wing moths are not easily spotted to the predator bird, but black wing moths are easily spotted to the predator bird. సో ఎందుకు మరి వైట్ వింగ్ మాత్స్ అనేది బర్డ్కి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ కాలేదు, బ్లాక్ వింగ్ మాత్స్ ఎందుకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అయినాయి అని అంటే, ఇప్పుడు వైట్ బార్క్ ఆఫ్ ట్రీ ఉన్నది అంటే దాని మీద లైకెన్స్ కూడా గ్రో అయినాయి. ఇప్పుడు వైట్ ఈ మాత్కి వైట్ వింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ వైట్ వింగ్ ఉన్న మాత్ వైట్ కలర్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు బర్డ్ ఈజీగా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, దానివల్ల ఈ వైట్ వింగ్ మాత్స్ సర్వైవ్ అవుతాయి. అదే వైట్ దాంట్లో బ్లాక్ కలర్ వింగ్స్ ఉన్నవి ఈజీగా ఏమవుతాయి, ఈజీగా బర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుద్ది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బర్డ్కి ఈజీగా బ్లాక్ వింగ్ మాస్ దొరికిపోద్ది, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది. దానివల్ల బ్లాక్ వింగ్ మాస్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటుంది అది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ లేని ఏరియాలో వైట్ వింగ్ మాస్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా పెరగడము, బ్లాక్ వింగ్ మాస్ని తక్కువగా తక్కువ పాపులేషన్ చూడడం అనేది జరిగింది అన్నట్టు. సో దీని తర్వాత ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ means now it is the pollution, okay, surrounding the forest by the establishment of what is power plant. Means power plant, what is the power plant function? Production of electricity. Okay, so one power plant is established here. Power plant is established for the production of electricity. Then oftenly they are burning the coal burning. In this coal burning process, black smoke also released. Black smoke, the black smoke is, it is completely spread on that total forest trunks. Now the total forest trunk color is that trees bark of tree color is turned into black color. It is happened in the 1920th century. It is so after industrialization. So by the changing the color of bark of tree means trunk of tree, now again these both moths are what is land hidden inside the trunk of tree means on the bark of tree. Now the predator bird is easily spotting to the white wing moths. Reason, on the black color trunk the white wings are easily spotted to the bird. ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్వి స్పాట్గా బర్డ్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే
ట్రంక్ ఆఫ్ ట్రీ కలర్ బ్లాక్ ఉంది, ఈ ఈ బటర్ఫ్లై ఈ వింగ్స్ కూడా, ఈ మాత్ వింగ్స్ కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్లాక్ వింగ్ మాత్స్ పాపులేషన్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడము, వైట్ వింగ్ మాస్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవ్వడము జరిగింది. అంటే అంటే ఇక్కడ పొల్యూషన్ పెరిగింది అనుకోండి, లైకెన్స్ డిసపియర్, లైకెన్స్ ఉండవు. అందుకే లైకెన్స్ని పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్గా వాడతారు. అంటే wherever the pollution is more, here the lichens are not appear on the trunk of tree, but wherever the less pollution is there, here the lichens are more appear. అందుకే లైకెన్స్ ని పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. లైకెన్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ lichens are the pollution indicators. Lichens are the pollution indicators. Lichens are the pollution indicators. It is important points. Lichens are the pollution indicators. Okay, lichens ni pollution indicators గా కన్సిడర్ చేస్తారు. క్లియర్? ఇలా అంటే ఇక్కడ లైకెన్స్ ఉన్నాయి అంటే పొల్యూషన్ లేదు, పొల్యూషన్ లేదు అంటే వైట్ వింగ్ మాస్ అనేవి సర్వైవ్ అవుతాయి. లైకెన్స్ లేవు అంటే ట్రంక్ ఆఫ్ ట్రీ కలర్ బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది, బ్లాక్ వింగ్ మాస్. సో ఇప్పుడు పొల్యూషన్ లేనప్పుడు ఒక రకంగా, పొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా కాకుండా ఈక్వల్గా గ్రో కావాలి అంటే కాన్స్టాంట్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు టూ సైడ్ పాజిటివ్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు డైవర్సిటీ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకు ఇండస్ట్రియల్ మెలానిజంలో ఇది న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అన్నట్టు. అంటే పొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు నేచర్ అనేది బ్లాక్ వింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, పొల్యూషన్ లేనప్పుడు నేచర్ అనేది వైట్ వింగ్ మాస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడము. ఇలా డిపెండ్ ఆన్ ద నేచర్ కండిషన్స్ దట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ కెన్ సర్వైవ్. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా మనకు కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్. Then along with this, one more explanation, that is the herbicides, pesticides. These are there. Herbicides and pesticides, etc. These are there. etc. etc. are there. See, యాక్చువల్గా మనము అగ్రికల్చర్లో వేసే పెస్టిసైడ్స్, హెర్బిసైడ్స్ ఉంటాయి కదా, వీటికి కూడా ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి అడాప్ట్ అయిపోతాయి. అంటే వాటిని కూడా టాలరేట్ చేస్తాయి. దానివల్ల మనం వేసే మెడిసిన్స్, కెమికల్స్ కూడా ఈ ఇన్సెక్ట్స్ని చంపలేవు. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఈ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ని వాట్ ఈస్ డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి: స్టెబిలైజింగ్ సెలెక్షన్, డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్, డిస్ట్రప్టివ్ సెలెక్షన్ అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఇది డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్. డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్ ఇది మనకు 2021 నీట్లో 21 బిట్ ఒక బిట్ కనిపిస్తుంది దీని మీద. ఇండస్ట్రియల్ మెలానిజం ఈజ్ లీడ్స్ టు విచ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్? దట్ ఈస్ డైరెక్షనల్. డైరెక్షన్ అంటే పొల్యూషన్ లేనప్పుడు వైట్ వింగ్స్ పాపులేషనే గ్రోత్ అవుద్ది, పొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ వింగ్ మాసే గ్రో అవుతాయి. అంటే వన్ వే డైరెక్షన్ అన్నట్టు అలా. సో ఇది ఇప్పుడు హెర్బిసైడ్స్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో. ఎందుకంటే హెర్బిసైడ్స్ని బాగా వాడడం వల్ల ఆ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే అడాప్ట్ అయిపోతాయి, ఎడిక్ట్ చేసుకుంటాయి. దానివల్ల ఈ పెస్టిసైడ్స్ కూడా వాటి మీద పనిచేయవు. దానివల్ల వాటి గ్రోత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, వాటిని రెసిస్టెన్స్ చేయడానికి ఉండదు. సో దీన్ని, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ని ఏమంటారంటే ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎవల్యూషన్ అంటారు దీన్ని. ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎవల్యూషన్ ఎందుకంటారు అంటే ఇది హ్యూమన్ యాక్టివిటీ కదా, హ్యూమన్ యాక్టివిటీ వల్ల పెస్టిసైడ్స్ అనేవి కెమికల్స్ని కెమికల్స్ రెసిస్టెన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ గెయిన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద కెమికల్స్ బై ద హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. Then when we are using that chemicals again and again, that resistance will increase in that insects. That's why the insects will not die by the using of that chemicals. So it is one concept. So these are the some interesting and important points are there in this natural selection, industrial melanism, like lichens are the pollution indicators. So these are the some points are there in this explanation. Okay,
So then next class we will discuss, and until that keep watching, and if you have any doubt please send a message in comment box. Okay, right, thank you, we'll meet in the next class.